kuhakikisha kwamba tunakuletea kila hatua ambazo tunapiga ili kuhakikisha kwamba tunakupasha, tunakuelimisha na tunakuburudisha. Ndugu yangu Njoroge, maoni yako ni ipi kuhusiana na masuala hayo ambayo ndugu yangu ameaibua? Maana kwamba yeye binafsi anaona kwamba handshake limeleta changamoto nyingi sana humu nchini, na sasa hivi tunapozungumza Wakenya wengi wanalia sana kutokana na gharama ya maisha kupanda. Je, upande wako unaona vipi? Asante sana kuleta kwa hii page. Ndio nisaidie huyu jamangu, tulikuwa tunasoma na yeye tukikuwa form 4. Tulifanya kizangamina hapa shule. Mimi nilirudi na mzazi na yeye alienda. That's why I miss this topic. Wacha nimfundishe leo ndio ajue. Huyu ndugu yangu nataka kuambia the reason why the world is suffering is global problem. One, nimefanya sahi gharama ya maisha imekuwa juu ni global warming. Because all tunataka sana if you can afford the meal, so long as tunaweza afford chakula kwa familia yako. Na gharama ya nini imekuja, gharama imekuwa kubwa sana because ile matunda ama zile bidhaa zinatoka kwa farm zetu hazitoshi ile tunaweza, because the climate has changed, so there are no enough produce to support the situation. The second point, there's something we call the new normal. Unajua the new normal, corona viliingia ili check in this duration, all companies zilikuwa zimepulizika. Companies that are the other side, they're still struggling to come up, because that's why effect bado tunaifi. Haikuwa ni mambo ya corruption, because all the sectors, even me personally, even him personally, even you've been affected in a way or the other mambo ya COVID. The third point is population of the world. The population will grow sana mpaka the resources tunapata cannot support the population. So hizo shida ndio iko hizo. Hiyo yake nasema ni corruption is good because but it's distant third ya 1000 lives. But the reason why we are suffering the whole world, because hata ukienda US the same problem. Ukienda wapi hakuna place hii unazosikia ni vizuri. Hata ukienda sasa uende pale Russia na Ukraine, the effect of the war ina affect the daily activity of the human being. So hii mambo yake ni nini? Huwa kuna binafsi na uzuri nimekuja kumsaidia, lakini that's why na mimi napata ile hapo ndio amesema free. They will have free second education and free university. Because kama ndugu yangu aliwaachia form 4, so atakuwa na nafasi ya kwenda university ndio ajue vitu kama hizi ni kuna global warming, si corruption. Yes. Basi nashukuru sana ndugu yangu Njoroge kwa hayo mazungumzo. Ndugu yangu, sisi kama unakubaliana na madai ya Njoroge kweli kwa upande wako? Madai ya Njoroge nakubaliana nayo in a wide way. Unajua ni vizuri, mimi nimesoma na ukiangalia in a wide way, lakini mimi nimeibase na political way. Kwa sababu Kenya hii, wacha tuongee ukweli, Kenya hii tunafaa kuwa tumesonga. Unajua even if kuna maneno ya Ukraine na Russia, lakini tusiweke sana, tusahau the political crisis zenye tuko nazo. Na ukiangalia with the political ya Kenya hii, kama sasa hii tunakaribia uchaguzi, ningeomba wa Kenya tuweke Kenya kwanza. Kuna viongozi wengine wanasemanga wamepigania Kenya hii, lakini hawakuangi mbele. So hii wakati ndio na maana nasema on behalf ya Kenya, tuchague kiongozi ambao anaitwa William Samoei Ruto, ya kwamba nikipeana mambo 2-3 amefanya. Nikikumbuka when he was an agriculture minister, hiyo wakati ukiangalia fertilizer ya wakulima ilikuwa bei ya juu 6,000, na yeye mwenyewe with the policy kama minister wa agriculture alileta hiyo policy na ikaweza kuleta hiyo bei ya fertilizer kuwa chini. Then point number 2, ukiangalia wakati alikuwa minister of higher education, na hiyo after the post election violence 27, tunaelewa ile chief campaign alifanyia baba ile kurudishwa mkono, alirudishwa ni minister. Hiyo tunaelewa akakosa kuwa deputy prime minister, of which ilikuwa magana. Hiyo tutaongea siku nyingine ya kwanza kutrust. So akiwa minister of higher education alileta policy. We used to say watu wanakaa miaka 2, ukimaliza form 4 unakaa 2 years ili uende university, lakini yeye with that healthy mature policy are profitable, akareta you have to stay for about 3 months ili uende campus. So mimi kwa heko na William Samoei Ruto ya kwamba even with his support akape Raila Amolo Odinga akakuwa prime minister. Kwa hiyo support yake 2013 Uhuru akakuwa rais, 2017 akakuwa rais tena. So for me Kenyans to support William Samoei Ruto aendelee na kazi ambayo Uhuru ameacha, na Ruto ndiye anajua bedroom ya State House venye inakaa. Wachana huyu mwenye amekuja kuleta maneno mengine ya BBI. Kuwa independence of the institution. Na ukiangalia in the matter of fighting the corruption, tusidanganyane. Sheria ya Kenya hii iko sawa kabisa. Katiba tunao straight vizuri sana. We implement our constitution.
If it's allocation of the money, we have minimum of 50%. Tufikishe 15% to our counties. Sahi tuna work with 13%. We work with 14%. So that's why mi naomba watu wafuasi wa Azimio kutuletea BBI na wao pia wenyewe wakasema wakaleta katiba, of which your katiba they are unable to implement that katiba, now bring another copy. So mimi kama Wakenya naomba tusitrust watu wa Azimio, wamekosa agenda, wamekosa sera, na tusimame na Kenya kwanza, William Samoei Ruto. Na uchaguzi hii tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa kitu rahisi sana. Tuingie asubuhi na mapema tumalize. Kenya iko na deni mingi sana, by the way of about 12 trillion which we need to work with it. Labda ndugu yangu, kabla uendeleze kidogo tu nikukatize. Kuna masuala ambayo yalikuwepo hapo nyuma kidogo wakati ambapo William Samoei Ruto alikuwa waziri wa kilimo. Kuna wakati kwamba alipeana mbolea zilikuwa zinapeanwa bure kwa wananchi na zilikuwa zinapeanwa kwa bei rahisi zaidi. 2500. Yeah, 2500. Ilitoka 6,000 ikakuja 2,500. Na wakati huo kwamba mbegu zilikuwa zinapeanwa bure na Wakenya walipanda hizo mbegu, na ilibainika kwamba mbegu zote ambazo zilipeanwa na serikali zilikuja zikachomeka zote. Kisha baadaye mahindi ikaagizwa kutoka taifa la nje, kwamba ilitoka Congo Forest ikaletwa kwenye taifa la Kenya. Wakenya waliumia na wakanunua mahindi hiyo kwa bei ya juu zaidi. Je, hayo yalikuwa hiyo mpango huo ulikuwa umefanywa na naibu wa rais wakati huo akiwa waziri, ama je ilikuwa ni mbinu moja ya kujinufaisha yeye binafsi kama waziri? Okay, akiwa rais alifanya kitu mzuri sana, kwa sababu ukiwa waziri uko na policy una create, unasaidia rais. Na before then hiyo wakati ukiangalia, wakati there was a coalition accord which was between Kibaki and Raila, na ukiangalia vizuri the performance ya Ruto, there was some propaganda that were created from another group ili waweze kuspare the Grand Coalition, of which serikali, we understand the Grand Coalition and the position of Raila was a supervisor of the cabinet, of which before waende ku create those accords alidanganywa you be the prime minister, same capacity with Kibaki. But so to me I take it as a propaganda from another group spoiling for the profitability of William Samoei Ruto. Asante. Leo niko hapa kusaidia ule ndugu yangu. Nilikwambia narudia, tulikuwa naye form 4, mimi nilirudi na masomo, yeye alienda nyumbani. So wacha nimsaidie so ndio atajue. Amesema vitu point zile 3 muhimu Ruto amefanya. Kama ile ya agriculture na hii education na hii gani nimesahau hiyo. But wacha nimwambie kitu anasema ile credit anapatia Ruto ni kama mtoto ule kwa nyumba, mama akishaleta maji ameenda kufunika maji. Hakuna kitu amefanya, si kitu muhimu. Mwenye maleta hiyo maji ndio muhimu. Wacha niambie point ya Raila, kesi yake ya Ruto kitu anakuja nayo kuringia wa Kenya ni mambo ya reform ya agriculture na hiyo education. Lakini bwana Njoroge, kabla uendeleze, utaweza kubaini kwamba kabla Raila Amolo Odinga kuwe waziri mkuu aliungwa mkono na William Samoei Ruto. Kabla Uhuru Muigai Kenyatta achaguliwe kuwa rais aliungwa mkono na William Samoei Ruto. Je, kuna uwezekano kwamba William Samoei Ruto ana nguvu zaidi ya kuhakikisha kwamba mwaka huu ujao, mwaka huu Wakenya wakipiga kura, kuna uwezekano sasa mwaka huu ni watu wa kuchukua uchaguzi wa Wakenya wakifanya uamuzi sasa hivi? Asante. Ulikuwa unakuja kwa point yangu. So nilikuwa nataka kuambia huyu jamaa kwamba ndiye ajue hizi mambo, kwamba whatever Raila amefanyia wa Kenya is undisputed. One, Raila is the guy who sat down with other fellow Kenya to agitate for the multi-party democracy, which will last 100 years in history. Hii mambo ya route ya agriculture hata tushasahau, na it was just that less than 4 years ago. Hiyo inshaenda kabisa hii mambo ya education. Lakini ya Raila ya agitate for the democracy, that's why we can sit here. In previous years ilikuwa tu KBC ndio inafanya vitu kama hizi kwa public opinion. Ilikuwa Raila agitated for democracy for all people that will sink on many Kenyans for years to come. Number 2, apenda sipende, Raila is the guy who agitated for devolution, whereby mtu kutrukana, mtu Marsabit, mtu kwetu Karatina, mtu pale Kwale, in 100 years bado atakuwa na impact ya kujua Raila, his name will be circled there. Lakini hii ya Ruto ni kama nimekupatia example, kama mama ametoka na maji mtoni, lakini akishaweka kwa nyumba mtoto anachukua funiko, mama alisahau akaenda kufunika. Hakuna kitu amefanya. Hicho kwa kitu amefanya, mamake bado angefanya. So asibrag na hiyo. Hiyo kitu amesema kwamba Ruto ndiye alifanya Uhuru na Raila kuwa president. Raila single handed aliweka Kibaki as president kama alikuwa mgonjwa. Akajiita captain. Ruto mwenyewe hajaweka Uhuru.
Uhuru akikuwa kapasi weba yako anaweza omba kura peke yake. Ile tu ndiye alikuwa anafuata Uhuru kama bibi yake. Uhuru alikuwa anaenda Raruta na company. Angekuwa jamaa anaongea rongo. Ama kama angekuwa mtu mzuri next time my host nakumbuka because tuko na maandiko. Unajua lazima atuharibu. Tuko na yani kweli nasema hivi. Next time tukikuja kwa debate kama hizi because tuko na audience. Jaribu because sisi wana Kenya tunatumia vitu zingine. Next time kuja na maziwa itatusaidia mali zingine kama wafuasi wetu wanatusikiza. So next time tukuje na maziwa itatusaidia vitu zingine. So nilikuwa nasema na nilikuwa najibu ndugu yangu kwamba ndio kitajue kwamba Raila ndiye alifanya Kibaki tosha, Kibaki alipata ajali mpaka akampeleka India. Raila ndiye alibaki na amba kukampenia Kibaki all over Kenya peke yake single handed. Lakini hii ya Ruto ni muoga mkono 34B alikuwa anafuata Uhuru kama kinyume. Kama angekuwa mwanaume angekoje tu ndio tujue uzito yake. God forbid Uhuru pia angepata ajali aende UK akampenia yeye mwenyewe amweke. Na ya tatu nataka kuambia huyu ndugu kwamba kitu ajue hii game ni ya mabig boys. Huyu jamaa yangu ni hasira ndio wako nayo, hiyo ujinga. Ile siku baba alikuwa anaambia wa Kenya, kujeni pamoja tu reason. Walikuwa nasema baba ni kehe, baba ni muongo. Baba ni mtu anapenda uchochezi. So hata sisi sasa hii tumefanya hiyo ujinga, tumeingia kwa hiyo uchochezi so that hao walana. Ndio 2032 Kenya we can reason. Because sasa hii ndio machao ina nini? Inaonekana mzuri. Lakini let me tell you my brother, unless you are new in Jerusalem, no matter how hot your anger is, it cannot cook yam. You know, they're better because unajua pia walidanganywa na siko baya kwa hewa. Bro, bado nyinyi hamuna capacity ya kuchallenge the government. Wakitaka BBI ipite itapita, mpende msipende. Na hata nakwambia brother sasa hii, hata kura yako kama hujapiga itapigiwa. Sisi kama tulikuwa kwa Raila Odinga, baba alituambia mpaka aliandikia IBC barua kwamba sitaki toeni jina yangu kwa repeat election. Hii ya Uhuru 26 October. Sisi tuliambiwa resist, kaa home. Hatukupiga kura. Hakuna mfuasi wa baba alipiga kura. Lakini jina yake liwekewa mpaka alipigiwa kura. Hata kama utapiga kura utapigiwa bado. Hiyo ndio sisi tunaishi. So ndugu kitujue, hii dunia tunaishi hapa si kwetu, kuna wenyewe. That's why sasa hivi unazaliwa Uhuru Kenyatta ama Kenyatta family. Si ulikuwa na guka ama guka yako wewe ni yatima. Lakini nataka ujue na ni laana kikwetu kama Wakikuyu. Raila ni yatima, babake na mamake hayuko. Ruto akona nafasi, akona mzazi hata kama ni moja. Asilani huyu mzee ni yatima. Na kisumbua huyu mzee hata bingu na radhi itamlani. Na mtakuwa na nini? Unaona mmeanza kuwa na kipara. Unaona mmeanza kucheka na tuko kwa debate. Hiyo laana itakufuata mpaka mahali utakaa. Asante. Kwa hiyo ni ishara kwamba mimi langu naweza respond kidogo. ndio sasa. Hii kulingana na historia ya Kenya hii. Ndio. Ile kitu mzuri tunafaa. If there is a credit need to be given, credit must be given. I support that. Nikiangalia historia ya Kenya hii kutoka 1963. Katiba tumekuja Lancaster, tukaenda wapi, tukaenda Kilifi, tukaenda wapi. Na ukiangalia ina legal sense. There was a certain team wamekaa chini, collective of several people coming together making one item. Yeah. Mimi nikiangalia ina legal sense kama Mkenya halisi. If it's for the interest of Kenyans, zile katiba zote Raila amekuja nazo, he could not have come with the BBI. Because nitaangalia vipengele 2-3. Nikiangalia with the constitution ya 2010 that Raila brought, huyu rais mtarajua rais wa wao, mwenye wa kuenduziwa, mwenye hapiganii na viti. Wajua wetu ni wa kupigania, anajipigania but others anakuendosed. So nitapeana vipengele 2 in the BBI as compared to the 2010 constitution. Ukiangalia the maneno of judiciary, ukiangalia there is a Judicial Service Commission which is made of 11 members. 8 wanakuanga majaji Supreme Court, na hao 3 ni nominee from the rais. So ukiangalia in legal sense, this nominee they report to direct from the rais. Yeah. Now BBI now bringing another person in the judiciary who is the ombudsman, who is appointed by the rais, who does not report to the chief justice. So that killing the independence of the judiciary. Point number 2. Ukiangalia the allocation of our counties, Constitution 2010, we have about not minimum of 15%. But they are bringing a constitution, a BBI, of which me I don't know is a BBI is a propaganda thing, but is for creating for the others jobs, what I know. Bringing the judiciary and bringing county allocation of that 5%, of which for me, for those 2 terms of Uhuru, he was unable even to reach 15%. So I see ironical even to His Excellency Raila Amolo Odinga
that claiming yourself you bring the constitution of 2010, yet you are the person who is spoiling the constitution. We remember he went to Uhuru Park, akajiapisha. And it was well when you read from article number 1 at the end of the constitution. There is no way that you can go and you take an oath. So that's obvious, we know as per the Sharia. That is a treason, unafaa kunyongwa. So in a little sense, Kenyans, we need to be lean. Who are the promoters of unity? Who are the promoters of Sharia? Who brought for the goodness of Kenya? If it's a constitution, like BBI. BBI, they was bringing another prime minister, of which prime minister is by the BBI, is appointed by the Rais. You imagine the president appoints the prime minister. So what is the work of a prime minister? Is the same capacity with the president. So to me, what we Azimio, you have shown us your light. We have shown you from a distance that your intention of this Kenya is not to build our Kenya. It's always to kill every law in Kenya. Just the other day, there was about Boda Boda. Okay, I don't condone what happened in Hapa Forest Road. But to me, the action that was taken later for our boys, they are our men, they are our brothers, they are our uncles. The action that was taken, it was not good. Now they are like for today, we are having the new registration for them. So there are some Sharia zingine Kenya hii. When you talk about Raila brought the Katiba, Raila ati alisaidia Kibaki to become the president. And where I know there was a group, there was a Kina Charity Giro, there was a Kina Najib Balala. The only thing Kenya, what we need to understand here, if you are unable to fight them, you look away of supporting these people and then you image yourself, you are the promoter of that group. Because 2 or 3, we remember